Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the chapter called circular motion in physics. So, before going to the chapter, the our medium of instruction will be from now in Telugu. సో నిన్న మొన్న మనం దేని మీద డిస్కస్ చేసామంటే న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో ఫస్ట్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ మీద 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి జస్ట్ రివైజ్ చేసి సో లైక్ సర్క్యులర్ మోషన్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ కంబైన్డ్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ జస్ట్ రివైజ్ చేసి 10 minutes 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చేసి దెన్ మనం సర్క్యులర్ మోషన్ గురించి స్టడీ చేద్దాం. సో న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో లైక్ మీకు చెప్పినట్టు జస్ట్ ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్ డిసైడ్ ద సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ అంటే మీరు ఏదైతే ఏ బాడీ మీద అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఆ బాడీ యొక్క మోషన్ స్టడీ చేయాలనుకున్నారు. సో ఆ బాడీ మీద యాక్ట్ అవుతున్న ఫోర్సెస్ అన్ని చేసుకోవాలి. తర్వాత సెకండ్ లో అప్లై చేయాలి దాని మీద. సో సిస్టమ్ యాక్టింగ్ డిసైడ్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఫైండ్ ద యాక్టింగ్ ఫోర్సెస్ ఆన్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఈ రెండు చేసిన తర్వాత ఇంకా న్యూటన్ సెకండ్ లో అప్లై చేసిన తర్వాత లైక్ నేను ఫ్రిక్షన్ చాప్టర్ కూడా ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అవుతుంది. లైక్ వాట్ ఇస్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అని చెప్పా. సో ఆ 2 కాన్సెప్ట్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ గా. సో జనరల్ గా మనకు వచ్చే నార్మల్ ఫోర్స్ ఒకటి ఉంటుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఒకటి ఉంటుంది, మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఈ 3 ఫోర్సెస్ ఏమన్నా టెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ ఫోర్సెస్ ఏ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతున్నాయని తీసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం అన్నమాట. లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం మనం. లైక్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే లైక్ సపోజ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద చెప్తాను. ప్రాబ్లం ఏంటంటే సపోజ్ ఇది ఉంది. సో యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఇదేమో 70 kg అంట. 70 kg బాడీ మీద ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఎఫ్. ఓకే, ఎంత యాంగిల్ యాక్ట్ అవుతుంది? 30 degrees యాంగిల్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ బాడీ 70 kg. సో ఈ గార్డెన్ రోలర్ ఇస్ పుష్డ్ విత్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ బార్. ఆ ఎఫ్ బార్ ఎంత? 200 newtons. అంటే హారిజంటల్ కి 30 degrees యాంగిల్ తో ఈ ఫోర్స్ ఇస్తున్నాడు. సో కిందకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఇస్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? సో ఎట్ అన్ యాంగిల్ విత్ 30 degrees విత్ హారిజంటల్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఆన్ ద రోలర్ ఈస్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఆన్ దిస్ రోలర్ అన్నాడు. సో జీ అని 10 meter/s తీసుకోమంటున్నాడు. సో దీని మీద నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటాం నార్మల్ రియాక్షన్? సో ఫస్ట్ ఈ బాడీ ఉంది, బాడీ మీద ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి? ఎంజీ. పైకి ఇక్కడ ఏమి ఫ్రిక్షన్ గురించి ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ కింద తీసుకున్నాం. పైకి ఎన్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మ్యూఎస్ ఇవ్వకపోతే దానికి మనం మామూలుగా ఫ్రిక్షన్లెస్ సర్ఫేస్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి? ఈ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఫోర్స్ ని 2 విధాల కంపోనెంట్, ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి, ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి. సో ఇటు ఏమవుతుంది? సో ఈ ఎఫ్ అనేది ఇలా ఉంది, ఇది 30 degrees అన్నారు. సో ఇది 30 degrees ఉంటుంది. సో హారిజంటల్ ఎఫ్ కాస్ 30 degrees, కిందకి ఎఫ్ సైన్ 30 degrees. సో ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అన్నాడు. సో ఎఫ్ సైన్ 30 కాస్ 30 degrees ఈక్వల్ టు సమ్ యాక్సిలేషన్ ఎం ఏ. కానీ వెర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఏంటి? వెర్టికల్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్సెస్ ఏంటి? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఎంజీ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా 2 యాక్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా ఆ బాడీ మీద. సో పైకి ఏం ఫోర్స్? ఎన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో నార్మల్ డైరెక్షన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఎంజీ ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ థీటా. ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ తెలుసు కదా. సో ఎం ఎంత? మాస్ 70 kg అన్నాడు. సో 70 kg ఇంటూ 10 meter/s² ప్లస్ ఎఫ్ సైన్ 30. సైన్ 30 అంటే హాఫ్ ఎఫ్ బై 2. సో 700 newtons ప్లస్ ఎఫ్ ఎంత? 200 newtons. సో ఎఫ్ బై 2 ఎంత? 100 newtons. సో 100 newtons ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే మనకు నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత వస్తుంది? అన్ని ఈక్వల్ టు 800 newtons. సో ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే సపోజ్ ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది. చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి ఇది ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. లైక్ డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ వస్తుంది దీని మీద. ఒకటని కాదు, 2-3 వస్తాయి. జే అడ్వాన్స్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్.
బ్లాక్ ఇలా ఉంది, ఇదేమో 2 kg. Okay, the coefficient of static friction between the block of 2 kg and the table as shown in the figure is ఇక్కడ µs 0.2. So what should be the maximum value of m? What should be the maximum value of m? What should be the maximum value of m so that blocks do not move? ఈ m maximum value ఎంత ఉంటే రెండు బ్లాక్స్ మూవ్ అంటున్నారు. అంటే ఇది కన్సిడర్ మూవ్ అవ్వట్లేదంటే ఈక్విలిబ్రియం కన్సిడర్ చేయొచ్చు కదా. ఇది ఎంజీ కింద ఫోర్స్ ఉంటది, ఇదేమో టీ, అంతే కదా. 2 kg కాబట్టి ఇది కింద ఫోర్స్ ఎంత ఉంటది, 20 న్యూటన్స్ ఉంటది, పైకి నార్మల్ ఫోర్స్ ఉంటది. ఈ టెన్షన్ ఇది కిందకు లాగుతుంది, సపోజ్ కిందకు లాగుతుంది అనుకుందాం, ఇది మూవ్ అవ్వట్లేదు, సో టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది, అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ ఉండే టెన్షన్, సో టీ ఇలా లాగుతుంది. సో దీనికి ఎటువంటి టెన్షన్ ఇలా ఉంటది, అంతే కదా. దాన్ని ఇదే టెన్షన్ వెళ్ళి ఫోర్స్ వెళ్ళి దాన్ని ఇట్లా అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ అవుతుంది, టీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఈ బ్లాక్ టీ వల్ల ఇటు లాగుతుంది కాబట్టి కింద సర్ఫేస్ దాని మీద ఆపోజిట్ ఎఫ్ అప్లై చేస్తుంది. ఇదే బ్లాక్ ఆ సర్ఫేస్ మీద ఎఫ్ అప్లై, ఈ ఎఫ్ ఈ బ్లాక్ మీద కాదు, సర్ఫేస్ మీద, ఈ ఎఫ్ ఈ బ్లాక్ మీద, సో ఎఫ్ వెనక్కుంటుంది. సో ఇక్కడ ఫోర్సెస్ అంటే మనం ఆల్రెడీ 20 న్యూటన్స్ నార్మల్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, టెన్షన్ ఈ బ్లాక్ మీద టీఈ ఎంజీ. సో ఇక్కడ మనం మామూలుగా ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఏముంటది, టీ ఈక్వల్ టు ఎంజీ, అంతే కదా. ఆ టీ ఈక్వల్ టు ఏమవ్వాలి, ఎఫ్ అవ్వాలి. ఎఫ్ అంటే ఏంటి, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే ఎంత, ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి కదా, ఎన్ అంటే ఎంత 20 న్యూటన్స్, ఆ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి, n - 20 ఈక్వల్ టు 0. సో ఎఫ్ ఎంత, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్, అంతే కదా. సో ఇది మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ ఈక్వల్ టు టీ, టీ అంటే ఎంజీ, అంతే కదా. mg equal to µs n, m equal to µs n by g. n అంటే 20, µs అంటే 0.2 into 20 divided by 10, ఎంత 0.4 kg మాట. దాని ఆన్సర్. మొత్తం ఏం లేదు, ఇక్కడ బాడీ ఈక్విలిబ్రియం మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో మూవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి వచ్చే ఫ్రిక్షన్ ఏంటి, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. అదే మూవ్ అయితే అప్పుడు యాక్ట్ చేసే ఫ్రిక్షన్ ఏంటి, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. స్టడీ నేను చెప్పినట్టు, ఓకేనా. సో ఇది ఒక ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయంటే, సపోజ్ ఏదైనా బాడీ ఉంది, లైక్ ఆ బాడీ జస్ట్ వెయిట్, క్వశ్చన్ ఓకే. బాడీ ఉంది, సపోజ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ 2.5 kg kept on a rough horizontal surface. Okay, a block of 2.5 kg is kept on rough horizontal surface. Rough horizontal surface అన్నారంటే సో ఏమున్నట్టు అక్కడ, సో రఫ్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ అన్నాడంటే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ ఉన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ దట్ బ్లాక్ డస్ నాట్ స్లైడ్ ఇఫ్ ఏ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ లెస్ దెన్ 15 న్యూటన్స్ ఇస్ అప్లైడ్. అంటే మనం ఏదైనా ఫోర్స్ ఎఫ్ అనేది లెస్ దాన్ 15 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే ఆ బ్లాక్ అది మూవ్ అవ్వట్లేదంట, ఓకేనా. సో లెస్ దాన్ కరెక్ట్ గా 15 న్యూటన్స్ అప్లై అయితే అబౌట్ టు మూవ్ కాబట్టి అది ఏమవచ్చు, మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ని అపోజ్ చేస్తుంది. ఎంత ఇక్కడ ఎఫ్ మ్యాక్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి, ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఎంత, మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎంజీ 2.5g అంటే 25 న్యూటన్స్, పైకి నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత 25 న్యూటన్స్. సో 15 న్యూటన్స్ అప్లై చేసేదాకా బాడీ మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇట్ టేక్స్ 5 seconds టు స్లైడ్
through the first 10 meters if a horizontal force of 15 newtons is applied. సో మీకు ఇక్కడ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్. సో ఎప్పుడైతే బాడీ మూవ్ అవ్వట్లేదు అప్పటి వరకు యాక్ట్ చేసే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో 15 న్యూటన్స్ కన్నా తక్కువ అప్లై చేస్తుంటే బాడీ మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే 15 న్యూటన్స్ దాకా వచ్చేంత వరకు అది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. 15 న్యూటన్స్ దగ్గర యాక్ట్ చేసే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మాక్సిమం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. జస్ట్ దాని తర్వాత మూవ్ అవుతుంది, అప్పుడు జస్ట్ దాని మూమెంట్ తర్వాత వచ్చే ఫ్రిక్షన్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనమాట. అర్థమైందా? ఇది కాన్సెప్ట్. సో 15 న్యూటన్స్ ఎఫ్ అనేది 15 న్యూటన్స్. సో 15 న్యూటన్స్ మూవ్ అవ్వట్లే. సో ఏమవ్వాలి, దీని మీద ఫ్రిక్షన్ ఒకటి యాక్ట్ అవుతుంది వెనక్కి, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ అది. సో ఎఫ్ఎస్ ఈక్వల్ ఎఫ్ఎస్ అంటే 15 న్యూటన్స్ అది ఎఫ్ మ్యాక్స్ అవుతుంది. అదంతా మ్యూఎస్ ఇంటూ ఎన్ ఈక్వల్ ఎంత 15 న్యూటన్స్. సో మ్యూఎస్ అంత స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అంత 15 న్యూటన్స్ డివైడెడ్ బై నార్మల్ ఫోర్స్ అంత 25. సో 3/5 ఎంత 0.6. సో వాడు ఏమన్నాడు, ఇంకప్పుడు 0.6 వచ్చింది. సో మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఇది వచ్చింది. వాడేమన్నాడు నెక్స్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ that it takes 5 seconds. Also it is found it takes 5 seconds to slide through the first 10 meters if horizontal force 15 న్యూటన్స్. ఆ 15 న్యూటన్స్ అనేది జస్ట్ అదే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, జస్ట్ ఆ 15 న్యూటన్స్ అది స్లైట్ గా మూవ్ అవడం. 16 న్యూటన్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ప్లేస్ స్ట్రైట్ గా మూవ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. అదేంటి 5 సెకండ్స్ పట్టింది దానికి. ఎంత 10 మీటర్స్ కవర్ చేయడానికి. అంటే ఎంత యాక్సలరేషన్ ఇచ్చినట్టు అంటే 10 మీటర్స్ కవర్ చేసింది. ఇనీషియల్ గా రెస్ట్ లో ఉంది u0. సో 5 సెకండ్స్ పట్టింది 10 మీటర్స్ కవర్ చేయడానికి. సో s ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఇనీషియల్ రెస్ట్ కాబట్టి u0. సో s ఎంత 10 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది, హాఫ్ at స్క్వేర్. ఏ తెలియదు ఎంత 5 సెకండ్స్ 25. సో 20/25 అనేది యాక్సిలరేషన్ అనమాట. ఇది యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. 20/25 అనేది యాక్సిలరేషన్. 0.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్. 4/5. సో 0.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది. సో అంత యాక్సిలరేషన్ వచ్చిందంటే దాని మీద నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉన్నట్టు. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ ఏముంటది, మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చెప్పిన అదే బ్లాక్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫోర్స్ ఎఫ్ అప్లై చేసావు, వెనక్కి ఎఫ్కే ఉంటది. సో నెట్ ఫోర్స్ ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్కే ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. మనకి యాక్సిలరేషన్ తెలుసు. ఎఫ్ అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఎంత 15 న్యూటన్స్ తెలుసు. ఎఫ్కే ఎంత మ్యూకే ఇంటూ నార్మల్ ఫోర్స్. సో ఈక్వల్ టు ఎంఏ. సో ఎఫ్ మైనస్ ఎంఏ డివైడెడ్ బై ఎన్, మ్యూకే కావాలంటే. సో మనకి ఇచ్చింది ఫోర్స్ ఎంత, మ్యూకే ఈక్వల్ టు 15 న్యూటన్స్ మైనస్ మాస్ ఎంత 2.5 ఇంటూ 0.8 డివైడెడ్ బై నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత 25. అంతే కదా. సో ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే మ్యూకే అనేది 0.52 వచ్చింది. చూసారా 0.52, ఇది 0.6. ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ మ్యాక్స్ ఎంత 0.6 ఇంటూ ఎన్ ఉంటుంది, అది 0.52 ఇంటూ ఎన్. సో ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ, కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, దీన్ని బట్టి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ. ఒకసారి బాడీ మూవ్ అయిన తర్వాత వచ్చేది, మూవ్ అవ్వడానికి స్టార్ట్ అవుతున్న రెడీగా ఉంటే వచ్చేది కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ అనమాట. ఓకేనా. ఇంకో క్వశ్చన్ లైక్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒక నిమిషం ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఇలా ఒక బాడీ ఉంది, ఓకే, ఫిక్షనల్ బాడీ, క్యాపిటల్ మాస్ ఏమో, ఇక్కడ స్మాల్ m మాస్ ఉంది. సో ఫైండ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ m by m, capital M by small m in the situation as shown in the figure
that the system remains at rest, the friction coefficient at both contacts. మొత్తం ఇక్కడ ఈ సర్ఫేస్ కి ఈ సర్ఫేస్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ అంటున్నాడు. ఓకే, డిస్కస్ ద సిచ్యువేషన్ when tan theta is less than mu. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. సో దీనికి ఒకటి ఎంజీ ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది, అంతే కదా, ఎంజీ ఫోర్స్ ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది, క్యాపిటల్ ఎంజీ. దీనికి నార్మల్ ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ స్మాల్ ఎంజీ ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది, దీని నార్మల్ ఏమో ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది N1. F1 ఫ్రిక్షన్, F1 ఇట్ యాక్ట్ అవుతుంది, దీనికి టెన్షన్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, దీనికి ఫస్ట్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ చేస్తున్న సిస్టమ్. ఇప్పుడు దీని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి, N1 అనేది ఎంజీ, T ఈక్వల్ టు F1 అవ్వాలి. సో ఇక్కడ దీనికి అయిపోయింది బ్యాలెన్స్. అండ్ F1 ఈక్వల్ టు మనకు తెలుసు మ్యూ ఇంటూ N1. సో ఇక్కడ ఏమవ్వాలి, ఇదేమో థీటా ఇచ్చారు, థీటా అంటే థీటా 90 degrees థీటా. సో ఎంజీ సైన్ థీటా, ఇది ఎంజీ కాస్ థీటా. సో N2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎంజీ, క్యాపిటల్ ఎం, ఓకే, క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ క్యాపిటల్ ఎంజీ సైన్ థీటా. ఇక్కడే ఉంటుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ F2 ఉంటుంది. సో ఎంజీ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు T ప్లస్ F2. F2 అంటే మళ్ళీ మ్యూ ఇంటూ N2. ఓకే, మనకి N1 అంటే N2 అంటే కూడా తెలుసు, మొత్తం అంతా ఎంలో. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఈక్వల్ టు మ్యూ ఎంజీ అన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే, సో టీ ఈక్వల్ టు మ్యూ N1, అంతే కదా, ఇక్కడ టీ ఈక్వల్ టు అంత మ్యూ N1, టీ ఈక్వల్ టు F1 అంటే మ్యూ N1 అంటే మ్యూ స్మాల్ ఎంజీ. సో టీ అనేది మనకు వచ్చేసింది, టీ ఈక్వల్ టు మ్యూ స్మాల్ ఎంజీ. F2 అంటే ఎంత, స్మాల్ అండ్ F2 అంటే మ్యూ N2 అంటే మ్యూ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎంజీ సైన్ థీటా. ఓకే, టీ ప్లస్ F2 ఇక్కడ ఎంజీ సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు టీ ఎంత ఆల్రెడీ మ్యూ ఎంజీ అని రాసాం, అంతే కదా. F2 ఎంత మ్యూ క్యాపిటల్ ఎంజీ సైన్ థీటా అని రాసాం. సో మ్యూ ఈక్వల్ టు ఎంజీ సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై ఎంజీ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎంజీ సైన్ థీటా, అంతే కదా. సో ఇలా మ్యూలో రాసాం. సో మ్యూ ఈక్వల్ టు ఇలా రాసాం. సపోజ్ ఇక్కడ మనం M/M క్యాపిటల్ M/M సబ్జెక్ట్ కింద రాస్తే మనకి సేమ్ అదే ఎలా వస్తుంది అంటే మ్యూ బై సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా. సపోజ్ వాడు ఏమన్నాడు, tan థీటా లెస్ దెన్ మ్యూ అన్నాడు. tan థీటా లెస్ దెన్ మ్యూ అంటే మ్యూ కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా is greater than 0. ఓకే, tan థీటా లెస్ దెన్ అంటే సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా. సో మ్యూ కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. అంటే సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా ఎంత, లెస్ దెన్ 0. సిస్టమ్ విల్ నాట్ స్లైడ్. సో ఆ కండిషన్. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ చేయడం చూపించాం కదా, ఫోర్సెస్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. సో ఇలా ఉంటాయి ఫోర్సెస్. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఇంక సర్క్యులర్ మోషన్కి వెళ్దాం. సో సర్క్యులర్ మోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ సర్క్యులర్ మోషన్. సో సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏం లేదు, మనం ఒక సెంటర్ పాయింట్ లోకస్ కింద తీసుకుని సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఒక ఈక్వి డిస్టెన్స్ లో మనం మూవ్ అవుతా ఉంటే సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం మామూలుగా. మ్యాథమెటికల్లీ స్పీకింగ్ దాని సర్కిల్ అంటాం. సర్కిల్ తెలుసు కదా, ఒక సర్కిల్ లో తిరుగుతా ఉంటే దాని సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం. సో అంటే మనం ఒక పాయింట్ నుంచి ఈక్వి డిస్టెన్స్ గా ఉండి మూవ్ అవుతా ఉండాలి, ఆ ఈక్వి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం మారుతుంది, ఇక్కడ సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఇక్కడ ఉన్నావు, మళ్ళీ ఆ పాయింట్ డిస్టెన్స్ మారట్లేదు, ఇంకోటి మారుతుంది. ఏంటి, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నావు. ఇది ఒక డైరెక్షన్ ఉంది కదా, ఈ డైరెక్షన్ దాన్ని యాంగిల్ మెజర్మెంట్ అంటాం, అంతే కదా. సో అప్పుడు మనకు స్పీడ్ సేమ్ ఉండొచ్చు, 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉండొచ్చు, కానీ నీకు
డైరెక్షన్ ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్, ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్, ప్రతి పాయింట్ దగ్గర డైరెక్షన్ వేరే ఉంటుంది సర్కిల్లో. సో థీటా అనేది నీ యాంగులర్ డిస్టెన్స్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం, యాంగులర్ పొజిషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా పీ దగ్గర ఉంది, టైం టీ ఈక్వల్ టు, సో టీ ప్లస్ డెల్టా టీ టైంలో అది థీటా ప్లస్ డెల్టా థీటా టైంకి వచ్చింది. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, సో లిమిట్ డెల్టా టీ టెల్స్ టు 0, డెల్టా థీటా బై డెల్టా టీ, డి థీటా బై డిటి, ఇది యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటాం అన్నమాట దీన్ని. సో ఇప్పుడు దీన్ని యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనకి సేమ్ అలాగే డిస్టెన్స్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, డిఎక్స్ బై డిటి. ఓకే, తర్వాత యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి, డివి బై డిటి. అంటే మళ్ళీ డిఎక్స్ స్క్వేర్ బై డిటి స్క్వేర్. సో సేమ్ థింగ్ మాట, యాంగులర్ వెలాసిటీ అలాగే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ కూడా మళ్ళీ యాంగులర్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఎలా వేరీ అవుతుందో చూడడం. అదే సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, అదే యాంగులర్ పొజిషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో. సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో మనకేంటి, ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు డి ఒమేగా బై డిటి ఈక్వల్ టు డి స్క్వేర్ థీటా బై డిటి స్క్వేర్. సో డి ఒమేగా బై డిటి వేసినప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసు. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఆల్ఫా ఇస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఇది యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్, అక్కడ కూడా మనం యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ తీసుకున్నాం కదా, యాక్సిలరేషన్. సో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉందనుకో, సో ఇది నాటి తీసుకొస్తే డి ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా డిటి అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే డి ఒమేగా ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ టు సమ్ వాల్యూ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా డిటి. సో ఇనిషియల్ టైం టీ ఈక్వల్ టు 0 టు టైం టీ. సో ఏమవుతుంది, ఒమేగా మైనస్ ఒమేగా నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా టీ. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆల్ఫా టీ. సేమ్ వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ, అక్కడేమో లీనియర్ యాక్సిలరేషన్, ఇక్కడేమో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్. సపోజ్ డి స్క్వేర్ బై డిటి, ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ అనుకో, సో ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తావు, ఏమవుతుంది, డి టీటా బై డిటి ఇంటిగ్రేట్ చేసి టీ ఈక్వల్ టు 0 టు ఆల్ఫా టీ, అంతే కదా, ప్లస్ ఒమేగా నాట్. ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఒమేగా టీ ప్లస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా టీ స్క్వేర్. సేమ్ థింగ్. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఇనిషియల్ యాంగులర్ వెలాసిటీ తెలిస్తే మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as రాస్తాం కదా, వి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ ప్లస్ 2as. సేమ్ థింగ్, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇనిషియల్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ప్లస్ 2 ఆల్ఫా థీటా. మొత్తం యాంగిల్స్ లో ఉంటుంది ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఒమేగా నాట్ ఆర్ ఒమేగా ఆర్ ద యాంగులర్ వెలాసిటీస్ at t equal to 0 and t equal to delta t plus delta t. ఇప్పుడు ఇలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది లీనియర్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. ఇక ఇప్పుడు సర్కిల్ లో పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, పీ నుంచి పీ డాష్ మూవ్ అవుతుంది, ఓకే, డెల్టా టీ థీటా, ఓకే. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా పీ డాష్, లీనియర్ డిస్టెన్స్, దాన్ని సో మనం డెల్టా ఎస్ అనుకుందాం. సో ఇన్ ఏ టైం లిమిట్ ఆ డెల్టా ఎస్ ఏమవుతుంది, తక్కువ. అంటే డెల్టా టీ టైంలో ఆర్ డెల్టా థీటా రాసుకోవచ్చు కదా. మీకు మామూలుగా ఏదన్నా కర్వ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ సమ్ ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది అనుకో, ఇది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి, సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి కదా. సమ్ థీటా అనుకో, ఈ డిస్టెన్స్ సమ్ ఆర్క్ లెంత్ ఎల్ అనుకో, సో ఎల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా అని రాస్తాం కదా. సో ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఒక పార్టికల్ సమ్ ఈ పాయింట్ నుంచి సమ్ ఇంకో పాయింట్ మూవ్ అయింది, సమ్ పీ నుంచి పీ డాష్ మూవ్ అయింది, ఇది డెల్టా ఎస్, ఇది డెల్టా థీటా. సో ఇది ఆర్, సో డెల్టా ఎస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం, ఆర్ డెల్టా థీటా రాస్తాం. సో డెల్టా ఎస్ బై డెల్టా టీ ఈక్వల్ టు ఆర్ డెల్టా థీటా బై డెల్టా టీ. సో బోత్ సైడ్స్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఈ లిమిట్ డెల్టా టీ టెల్స్ టు 0, ఇక్కడ కూడా లిమిట్ డెల్టా టీ టెల్స్ టు 0 అయినప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, లీనియర్ స్పీడ్ అవుతుంది. స్పీడ్ ఇది యాక్సిలరేషన్ కాదు, దీనికి డైరెక్షన్ లేదు, ఇంకా చెప్పలేదు. సో ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఈ పాయింట్ దగ్గర సమ్ ఒమేగాతో వెళ్తుంటే, ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే దాని యూనిట్స్ ఏముంటాయి, 1/2 సెకండ్ ఉంటాయి. సో లీనియర్
లీనియర్ వెలాసిటీ అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్ కవర్ చేస్తుంది. యాంగిల్ కి ఏంటి ఏం యూనిట్స్ ఉండవు కదా. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినట్టు థీటా ఈక్వల్ టు L/R, రేషియో ఆఫ్ రూ డిస్టెన్స్ కదా. సో యాంగిల్ కి యూనిట్స్ ఉండవు. సో ఎంత యాంగిల్ 60 degrees, యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే 2π రేడియన్ పర్ సెకండ్ అంటాం. ఓకేనా. ఎంత యాంగిల్ 2π రేడియన్ అంటే 180 degrees తిరుగుతుంది ఒక సెకండ్ లో. దాని మీనింగ్ 360 degrees, సారీ పై అంటే 180 degrees, 2π అంటే 360 degrees. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, వి అనేది వెలాసిటీ కాదు, లీనియర్ స్పీడ్. సో ఇప్పుడు ఆ స్పీడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం చేంజ్ అయింది అనుకో, అదేంటి ఆర్ డి ఒమేగా బై డిటి అని రాయొచ్చు కదా. ఎందుకంటే d/dt ఆర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సర్క్యులర్ మోషన్ లో, సో ఒమేగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆర్ డి ఒమేగా డిటి dv/dt అన్న యాక్సిలరేషన్, ఏ యాక్సిలరేషన్ దీని టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్. ఇది మొత్తం టోటల్ యాక్సిలరేషన్ కాదు, ఇది ఓన్లీ మనం చేంజ్ స్పీడ్. టోటల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే వెలాసిటీ చేంజ్ అనమాట, వెలాసిటీ కాదు స్పీడ్. చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్, చేంజ్ ఇన్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ అంటే చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ వల్ల అవ్వచ్చు, చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ వల్ల అవ్వచ్చు. మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తుంది చేంజ్ ఇన్ స్పీడ్ వల్లే. సో అది టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది, ఓవరాల్ యాక్సిలరేషన్ అవ్వదు. ఎందుకంటే నీకు తర్వాత ఒక డీటెయిల్ డెరివేషన్ చెప్తాను. సో ఏటీ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ విచ్ ఈస్ component of acceleration along the tangent, and hence we have used the suffix t. It is called tangential acceleration, at. At equal to dv/dt, v అంటే r omega, so r d omega by dt. ఇది ఏంటి టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అన్నమాట. సపోజ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూసాం అనుకో, లైక్ ఎలాగంటే పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ సర్కిల్ ఆఫ్ రేడియస్ 20 centimeters with a linear speed. Particle moves with a circle of 20 meters radius with a linear speed. లీనియర్ స్పీడ్ ఎంత, v ఈక్వల్ టు 10 meter per second అంటున్నాడు, అంతే కదా. మీకు v ఈక్వల్ టు r ఒమేగా అని తెలుసు. ఒమేగా ఎంత, v/r. సో ఎంత, v ఎంత 10/20, 1/second ఎలా ఉంటుంది అంటే 0.5 రేడియన్ పర్ సెకండ్. ఒమేగా, దీని ఒమేగా ఇలా కనుక్కోనమాట. ఇప్పుడు ఇదేంటి, మనం యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఇదేంటి ఏమొచ్చింది మనకి. ఓకే ఓకే, ఇది 20, ఓకే ఇది 20 meters కదా, 20 centimeters అనుకోండి. సెంటీమీటర్స్ మీటర్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఇంటూ 10⁻², ఇది ఇంటూ 10⁻2 పైకి వస్తుంది. సో 50 radians per seconds. 50 radians per seconds అంటే మామూలుగా 2π radians అంటే మీకు అంటే 360 degrees అని చెప్పాను కదా. 2π అంటే 2 × 3.14 కదా రేడియన్స్. 50 రేడియన్స్ అంటే మీరు డిగ్రీస్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 50 రేడియన్స్ అంటే x ఇంటూ 6.28 ఈక్వల్ టు 360 degrees ఇంటూ 50 ఎక్స్ కావాలంటే డివైడ్ బై 6.28. సో నీకు ఎంత డిగ్రీస్ అంటే ఒక్క సెకండ్ లో అన్ని రొటేషన్స్ అనమాట. అంటే ఇది 50/6 అంటే దగ్గర దగ్గరగా 7 అనుకుంటే 7 times 8 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 8 times తిరుగుతుంది రొటేషన్ ఒక్క సెకండ్ లో. 8 times తిరుగుతుంది అంటే 0.5. ఒక్క సెకండ్ లో 8 times తిరుగుతుంది అంటే 1/8 సెకండ్. ఒక రొటేషన్ 1/8 seconds లో అంటే 0.125 seconds లో ఒక రొటేషన్ కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. అంత స్పీడ్ తో తిరుగుతుంది. యాంగులర్ స్పీడ్ 50 radians per second అంటే అది దాని మీనింగ్. సపోజ్ ఇంకో క్వశ్చన్, లైక్ సపోజ్ ఏ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్కిల్. ఏ particle travels in a circle of radius 20 centimeter at a speed that uniform increases. Speed తో uniformly, speed that uniformly increases. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెలాసిటీ తర్వాత నీట్ గా దానికి 2 వెక్టర్స్ ఉంటాయి, టాంజెన్షియల్ వెక్టర్ అని రేడియల్ వెక్టర్ అని నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఏ పార్టికల్ travels in a circle of radius of 20 centimeters at a speed of uniformly increases, at a speed that uniformly increases. If the speed from 5 meter per second to 6.0 meter per second in 2 seconds, find angular acceleration అన్నాడు.
అక్కడ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, లీనియర్ స్పీడ్ అనేది 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ టు 6 మీటర్ పర్ సెకండ్ మూవ్ అవుతుంది. 2 seconds లీనియర్ స్పీడ్. సో లీనియర్ స్పీడ్ కి చేంజ్ అవుతుంది అంటే లీనియర్ టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే డివి బై డిటి అంటే ఇచ్చిన టైంలో v2 - v1/t2 - t1. 2 seconds అన్నాడు. 2 seconds లో ఎంత చేంజ్ అవుతుంది? 6 - 5 ఎంత? 1/2 అంటే 0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అంతే కదా. ఇదేంటి టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్. సో యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అంటే v = r తెలుసు. బోత్ సైడ్స్ డెరివేటివ్ చేస్తే dv/dt = r d⍵/dt. అంటే ఇది టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అయింది అనుకో, ఇది అవుతుంది యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అవుతుంది కదా. సో ఆల్ఫా =at/r. సో 0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై r ఎంత? 20 సెంటీమీటర్స్. సో 20 సెంటీమీటర్స్ అంటే 2 × 10⁻². అంతే కదా. సో 10⁻² అంటే 0.5 × 100 divided by 20. So 50 divided by 20. So 2.5 radian per second square. యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఇది, టోటల్ యాక్సిలరేషన్ కాదు. యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్. సో టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ కి రిలేషన్ అనమాట. సో ఇంకా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సో ఏ పార్టికల్ moves in a circle of radius 20 centimeters. Its linear speed. A particle moves in a circle of radius 20 centimeters. Its linear speed is given by v = 2t, where t is in seconds and v is in meter per second. Find the radial and tangential acceleration at t = 3 seconds. రేడియల్ యాక్సిలరేషన్ అనేది ఉంటుంది, టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ చెప్పాను. టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? లీనియర్ స్పీడ్ ఎంత? v = 2t అన్నాడు. సో t = 3 seconds కి v ఎంత? 6 మీటర్ పర్ సెకండ్. టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్ అంటే dv/dt ఎంత? 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. రేడియల్ యాక్సిలరేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం? v²/r ఉంటుంది రేడియల్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇది ఎలా వచ్చింది? ఇది మొత్తం ఒక డెరివేషన్ ఉంటుంది, డీటెయిల్ డెరివేషన్. అర్థం చేసుకోవడం టైం పడుతుంది. సో జాగ్రత్తగా చూడండి. సపోజ్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ సో యాక్సిస్ చూడండి, ఇది ఓఎక్స్, ఇది వై. సో పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది పి. ఓకే, ఈ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ యాక్సిస్, వై బార్ సేమ్ యాక్సిస్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ 2 యూనిట్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి పార్టికల్ కి. ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో రేడియల్ గా అనుకోవచ్చు మనం, ఒకటేమో ఇలా టాంజెన్షియల్ గా ఈటీ. సో పార్టికల్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఈ డైరెక్షన్ లో సమ్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఈ పార్టికల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. దీనికి 2 డైరెక్షన్ స్ప్లిట్ చేస్తాం కదా అక్కడ.
XY చూసుకుంటే. సో ఆర్ థీటా కోఆర్డినేట్ అదే ఒకటేమో టాంజెన్షియల్ గా ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, ఒకటేమో ఇయర్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ పి, ఒక్క నిమిషం నేను మెస్అప్ చేశాను, ఒక్క నిమిషం నీట్ గా గీసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ పి పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఈ పి పాయింట్ ఇది ఓ, ఇది పి, ఇది ఆర్. సో ఈ పాయింట్ ఏమో పి, ఓకేనా, ఇక్కడ పాయింట్ ఏ అనుకుందాం. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఈఆర్, టాంజెన్స్ ఇక్కడేమో సమ్ బి పాయింట్ ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఈటి, రెండు యూనిట్ వెక్టర్లు ఉంటాయి. సో పిఏ ఈస్ ఈఆర్ యాక్టింగ్ అవుట్వర్డ్ రేడియస్. పిబి ఈస్ ఈటి. ఆ పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ ఉంది, ఆ వెలాసిటీకి రెండు డైరెక్షన్లు ఉంటాయి, అవి మనం ఈఆర్ ఈథీటా అనుకుంటున్నాం. కానీ మనం యాక్చువల్ గా ఎక్స్ వై యాక్సిస్ అనుకున్నాం. సో దాన్ని రెండిట్ల కింద మనం రాసుకోవచ్చు కదా. సో ఇప్పుడు ఈ థీటా యాంగిల్ అయింది అనుకో, ఇది ఎంత ఉంటుంది, థీటా ఉంటుంది యాంగిల్, అంతే కదా. సో పిఏని మనం పిఏ వెక్టర్ ని సమ్ పిఏ కాస్ థీటా ఐ క్యాప్ పిఏ సైన్ థీటా జే క్యాప్ కింద రాయొచ్చు కదా. పిఏ అంటే ఈఆర్, అంతే కదా. పిఏ ఇక్కడ పిఏ అనేది దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్, అంతే కదా. పిఏ అనేది దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో పిఏ బార్ డివైడెడ్ బై పిఏ అంటే ఆ డైరెక్షన్ లో యూనిట్ వెక్టర్ ని మనం కాస్ థీటా ఐ క్యాప్ ఈఆర్ అనేది పిఏ బార్ డివైడెడ్ బై పిఏ, ఆర్ దీని మామూలుగా పిఏ అని రాసుకుంటాం. సో దీని ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అన్నారంటే రెండు ఈక్వల్ కాదు, పిఏ డైరెక్షన్ దీని డైరెక్షన్ ఈక్వల్ గా ఉన్నట్టు ఇక్కడ దీని మీనింగ్ మాట, ఓకేనా. సో ఈ బార్ ఈఆర్ అవుట్వర్డ్ నార్మల్ వెక్టర్ ఎంత ఉంటుంది, సో సైన్ థీటా జే క్యాప్ అని రాస్తాం. సో సేమ్ థింగ్ అలాగే మనం ఈటీకి ఎంత వస్తుంది అంటే సేమ్ థింగ్ అలాగే మైనస్ ఐ సైన్ థీటా సైన్ థీటా ఐ క్యాప్ అంటే ప్లస్ కాస్ థీటా జే క్యాప్. సేమ్ పీబీకి ఒకటేమో నెగిటివ్ ఐ డైరెక్షన్ వస్తుంది, సైన్ థీటా ఇంటూ మైనస్ ఐ క్యాప్, ఇది ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో మనకి యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి, సెకండ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్ కదా, ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్. మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో పొజిషన్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ అంటే యాజ్ పర్ డయాగ్రామ్ ఇది సమ్ పి ఉంది, ఇది ఓ. సో ఓపి వెక్టర్ ఇది ఉంటది, ఓపి వెక్టర్ ఇది ఆర్ బార్ అంటే ఓపి వెక్టర్. సో ఓపి వెక్టర్ మనం అలాగా ఆర్ ఇంటూ ఓపి వెక్టర్ ఈ బార్ కదా, ఓపి వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది, ఈఆర్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. సో ఆర్ ఇంటూ ఐ కాస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా జే, ఈ జే అటు కాస్ థీటా ఐ అని రాయొచ్చు, ఐ అంటే యూనిట్ వెక్టర్ ఇక్కడ చెప్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఆర్ వెక్టర్. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డిఆర్ బై డిటి. సో డిటి బై డిఆర్. సో ఫార్ ఆఫ్ కాస్ థీటా ఐ క్యాప్ సైన్ థీటా జే క్యాప్, అంతే కదా. ఆర్ కాన్స్టెంట్, ఆర్ అనే యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆర్ మారదు కాబట్టి ఆర్ బయటకు వస్తుంది. సో డి బై డి థీటా ఆఫ్ కాస్ థీటా ఐ క్యాప్ ప్లస్ సైన్ థీటా జే క్యాప్. సో ఇక్కడ మనం కాస్ థీటా డెరివేటివ్ చేయాలి, అందులో ఉన్న థీటా కూడా మారుతూ ఉంటుంది టైం బట్టి. సో యూవీ ఫార్మ్ అక్కడ యూవీ ఫార్ములా వాడాలి. సో ఆర్ ఇంటూ కాస్ థీటా డెరివేటివ్ ఎంత, మైనస్ సైన్ థీటా, అంతే కదా, ఇంటూ డి థీటా బై డిటి ఇంటూ ఐ క్యాప్ అలా ఉంటుంది, సైన్ థీటా డెరివేటివ్ కాస్ థీటా ఇంటూ డి థీటా బై డి థీటా జే క్యాప్, అంతే కదా. సో డి థీటా బై థీటా బయటకు వస్తే అదేంటి, డి థీటా బై డిటి ఒమేగా. సో ఆర్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు మైనస్ సైన్ థీటా ఐ క్యాప్ కాస్ థీటా జే క్యాప్. సో మనకి ఇది
వెలాసిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ యాక్సిలరేషన్. సో ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే యాక్సిలరేషన్ ఎంత వస్తుందంటే, మనకి వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది, r³ - y sin θ ప్లస్ cos θ j క్యాప్. సో ఇంకో యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. సో r ఒమేగా d/dt. ఇక్కడ ఏది కాన్స్టెంట్ కదా, ఆర్ ఒకటే కాన్స్టెంట్, మిగతా అన్ని టైం బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అర్థమైందా? అది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సో ఆర్ బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ d/dt ఒకటి ఉంటుంది, సేమ్ -i sin θ ప్లస్ cos θ j అది ఉంటుంది. ఓకే, ప్లస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఒమేగాతో డెరివేట్ చేస్తాం, తర్వాత మళ్ళీ d/dt లోపలికి వెళ్తే ఉంటుంది, ఆర్ ఒమేగా అలాగే ఉంటుంది. సో మైనస్ sin θ cos θ అవుతుంది, cos θ ఇంటూ dθ/dt అదేమవుతుంది, మైనస్ cos θ మైనస్ sin θ అవుతుంది ఇంటూ dθ/dt j క్యాప్. మైనస్ 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 అన్ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, dθ -i sin θ. మనం తీసుకుంది ఇదేంటి ఇది ఎలా ఉంది, ఈటీ టాంజెన్షియల్ వెక్టర్ మనం చేసినట్లేదా, ఈటీ బార్ ఇక్కడేమో ఇంకో ఒమేగా బయటకు వస్తుంది, -r⍵². లోపల ఉండే వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, ఈఆర్ బార్ కింద ఉంటుంది. సో ఆర్ అనేది మారు కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు v = r ఒమేగా కాబట్టి. సో dv/dt అంటే r d⍵/dt. సో ఇది మనం dv/dt టాంజెన్షియల్ మైనస్ r⍵² ఈఆర్ బార్. సో ఒకటేమో టాంజెన్షియల్ గా వేరీ అయ్యేది ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకోటేమో -r⍵² అని. మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది, మనం ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నాం, ప్లస్ అనేది మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో మైనస్ వచ్చిందంటే అది యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ఇటువైపు ఉంది. సో -r⍵² అనేది ఏంటి, suppose if a particle moves in a circle with uniform speed, then we call it uniform circular motion. సో ఆ టైంలో dv/dt ఉంటుంది, యూనిఫామ్ స్పీడ్ వెళ్తుంటే v చేంజ్ అవ్వదు. సో dv/dt 0 ఉంటుంది. అప్పుడు ఓన్లీ -r⍵² యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది అనమాట. యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఈస్ -r⍵². సో ఒమేగా = v/r ఉంటుంది అప్పుడు. సో -r⍵² అన్న -r⍵r² ఈక్వల్ టు -v²/r అన్న యాక్సిలరేషన్ అన్న టువర్డ్స్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఓకే, if a particle moves in a circle of radius r with a constant speed u, its acceleration v²/r direct towards the center. అదే నేను చెప్పే సెంటర్ టువర్డ్స్ ఉంటుంది యాక్సిలరేషన్. సో నోట్ దట్ స్పీడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దిస్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ సెంట్రిపిటల్. దీన్నే సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అంటాం. సో ద డైరెక్షన్, ఇఫ్ ద స్పీడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, డైరెక్షన్ కంటిన్యూ చేంజెస్, హెన్స్ వెలాసిటీ చేంజెస్, దెన్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూరింగ్ ద మోషన్. దీని యాక్సిలరేషన్ డ్యూరింగ్ ద మోషన్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇంత డెరివేషన్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, dv/dt. ఇంకో యాక్సిలరేషన్ ఏంటి, -r⍵. మైనస్ అని వాడడం, అది ఆల్రెడీ ఇన్సైడ్ యాక్ట్ అవుతుందని తెలుసు. r⍵² ని మనం ఒమేగా r = v = r⍵, కాబట్టి ఒమేగా = v/r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే యాక్సిలరేషన్ v²/r. v ఎంత, 6. సో 6² × 20 × 10⁻². v ఎంత, 3 seconds. సో 36 / 0.2 180 m/s². ఇదేంటి, సెంట్రిపిటల్ అలా ఉంటుంది, ఏఆర్. దీని ఏఆర్ టాంజెన్షియల్, ఒకటేమో రేడియల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది ఏఆర్,
ఇదేమో యాక్సిలరేషన్, ఇంకోటేమో టాంజెన్షియల్ గా 80 యాక్ట్ అవుతుంది. సో రిజల్టెంట్ అనేది ఈ రెండు ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్, రిజల్టెంట్ అనేది AR స్క్వేర్ ప్లస్ AT స్క్వేర్ ఉంటుంది. సో 180 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. సో ఇది మాట నాన్ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్, నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే బోత్ ఏఆర్ ఏటీ ఉంటాయి. సో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏటీ ఉండదు, ఏటీ జీరో ఉంటుంది. అంటే లీనియర్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ అనమాట. సపోజ్ ఇంకో ప్రాబ్లం, ఇప్పుడు దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. సో ఏ వెహికల్ of mass 200 kg is moving along a leveled road of radius 70 meters with angular velocity of 0.2 radian per second. The centripetal force acting on vehicle. వాడు ఏం ఇచ్చాడు? యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇచ్చాడు. యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0.25 రేడియన్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు. రేడియస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 70 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో లీనియర్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? 6 ఒమేగా. సో 14 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్, సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ కనుక్కోవాలంటే మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. ఫోర్స్ యాక్టింగ్, యాక్సిలరేషన్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఏముంటది? ఇదేమో లీనియర్ స్పీడ్. సో ఇలా మూవ్ అవుతుంది, సెంట్రిపెటల్ అన్నాడు. సో యాక్సిలరేషన్ ఎంత? ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే వి స్క్వేర్ బై ఆర్. సో వి ఎంత? 14 స్క్వేర్ బై 70. సో 196 బై 70. 14 ఇంటూ 14 డివైడెడ్ బై 70. 7 ఇంటూ 10, ఇది 2 టైమ్స్ పోతుంది. 2 ఇంటూ 14 28 బై 10 అంటే 2.8. 2.8 అనేది మనకేంటి? యాక్సిలరేషన్. సో మాస్ ఎంత ఇచ్చాడు? 200 kg. 200 kg ఇంటూ 2.8 అంటే 2 ఇంటూ 28 to 10, 560 న్యూటన్స్ మాట ఫోర్స్ యాక్టింగ్. A coin, ఇంకో క్వశ్చన్. A coin placed on a rotating table, just slips when it is placed at a distance of 1 centimeter from the center. అదేమంటున్నాడు? కాయిన్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ రొటేటింగ్ టేబుల్. రొటేట్ అవుతుందంట టేబుల్. ఎలా రొటేట్ అవుతుంది? రొటేట్ అవుతుంటే టేబుల్, కాయిన్ ప్లేస్ ఆన్ రొటేటింగ్ టేబుల్. ఆ రొటేట్ అవుతున్న టేబుల్ మీద కాయిన్ ప్లేస్ చేశాడు. ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాడు? 1 centimeter ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అన్నాడు. And the angular velocity of table is halved, it will just slip at the distance from the center. So 1 centimeter టేబుల్ రొటేట్ అవుతుంది సమ్ ఒమేగాతో, 1 సెంటీమీటర్స్ తో ఫ్లోర్ చేస్తున్నాడు. సో 1 సెంటీమీటర్, సో స్లిప్ అవుతుందంట. అంటే ఎందుకు స్లిప్ అవుతుంది? ఇక్కడేమో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఈ బయటకేమో ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. 2 ఫోర్స్లు ఉంటాయి. సో ఈ 2 ఫోర్స్లు ఈక్వల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అప్పుడు జస్ట్ అబౌట్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఏమవుతుంది? స్లిప్ అవుతుంది 1 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎఫ్ ఈక్వల్ టు F1. F ఈక్వల్ టు ఆ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ R1. అంటే ఇనిషియల్ గా 1 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఫోర్స్ చేశాడు కదా, R1 అనేది 1 సెంటీమీటర్ ఒమేగా స్క్వేర్. ఓకే, ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్. సేమ్ అదే ఫోర్స్ ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? ఒమేగా అనేది ఒమేగా హాఫ్ చేశాడు. మరి ఇనిషియల్ ఫోర్స్
ఇనిషియల్ ఫోర్స్ మాట F1 F1 ఈక్వల్ టు ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అవుతుంది. సో తర్వాత సేమ్ ఒమేగా 2 ఎంత తర్వాత ఇంకో సేమ్ ఏంటన్నాడంటే ఎంత డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ సమ్ R2 దగ్గర ప్లేస్ చేశాడు, ఒమేగా 2తో రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఒమేగా 2 అనేది వాడు హాఫ్ చేశాడు, హాఫ్ ఆఫ్ ఒమేగా 1. సో అది స్లిప్ అవ్వకుండా ఉంటది అన్నాడు. సో స్లిప్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏంటి, సేమ్ అదే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయాలి కదా, రెండు ఈక్వల్ అవ్వమాట. R1 స్క్వేర్ సేమ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంతే ఉంటుంది. సో R1 R2, R1 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు 1 సెంటీమీటర్స్, ఒమేగా 2 అనేది ఒమేగా² 4. సో ఒమేగా 2 is ఒమేగా 1² 4. సో R1 ఒమేగా 1². సో cancel both sides. So omega² cancel. R1 equal to 4 R1. సో R1 అనేది 1 సెంటీమీటర్, ఇది ఇప్పుడు ఎంత ప్లేస్ చేయాలి, 4 సెంటీమీటర్స్ ప్లేస్ చేయాలి స్లిప్ అవ్వాలంటే. సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ క్వశ్చన్. సో యాజ్ షోన్, ఇంకో క్వశ్చన్, ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ పార్టికల్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ 5 meter per second. As shown in the figure, particle is moving with ఇలా ఉందన్నమాట. ఫిగర్ ఎలా ఉంది, v velocity, యాంగిల్ ఏమో 120 degrees, పాయింట్ A పాయింట్ B. పార్టికల్ is moving with a velocity with a constant speed of 5 meter per second. వెలాసిటీ కాదు, స్పీడ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ డైరెక్షన్, ఇక్కడ v ఉంది, ఇక్కడ v ఉంది కాబట్టి సేమ్ వెలాసిటీ ఉన్నట్టు కదా. ఇక్కడేమో డైరెక్షన్ అప్వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడేమో సమ్ ఈ డైరెక్షన్ ఇంక్లైన్ సపోజ్ ఇది నార్త్, ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్, ఇది సౌత్ అనుకుంటా. ఇది సమ్ సౌత్ వెస్ట్ లో ఉంది, ఇది నార్త్ లో ఉంది అనమాట. ఏ పాయింట్ దగ్గర నార్త్ లో ఉంది, బి పాయింట్ దగ్గర సౌత్ వెస్ట్ లో ఉంది డైరెక్షన్. కన్సిడరింగ్ ఏ మోషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి, ఏ నుంచి బి కి, కన్సిడరింగ్ ఏ మోషన్ ఫ్రమ్ ఏ టు ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అన్నాడు. మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఎలా కనుక్కుంటాం, నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతే కదా. యూనిఫామ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, సో నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 5 meter per second తో వెళ్తుంది వెలాసిటీ, అంతే కదా. సో 5 meter per second తో ఎలా వెళ్తుందంటే R omega V ఈక్వల్ టు పై బై R. ఈ R మనకు ఆల్రెడీ ఇది ఒమేగా. సో యాంగులర్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ తో వెళ్తుంది. సో పై బై R, సపోజ్ R అనుకుంటే R ఒమేగా R, ఒమేగా R. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఎంత అయింది, థీటా ఈక్వల్ టు 120 degrees. 120 degrees అంటే 2π/3, అంతే కదా. సో ఇది లీనియర్ గా ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసింది, ఇదే కదా. ఒక నిమిషం, మీకు ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, ఆరు. సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ చేసింది. సో ఆర్, ఇదొక ఆరు. సో ఇది 120 మాట. సో ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటే ఇది 120 degrees ఉంది. ఓకే, ఆరు. సో ఏమవుతుంది, అది లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇదొక వెక్టర్ ఉంది, ఇదొక వెక్టర్. సో 120 degrees. ఇది ఆరు, ఇది ఆరు, ఇదంతా 60 degrees, అంతే కదా. ఇది ఆరు కాబట్టి ఇది 60 degrees కాబట్టి మీకు ఫైనల్ గా ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది అంటే, వెక్టర్ లీనియర్ ఆల్జీబ్రా సాల్వ్ చేస్తే √3r వస్తుంది. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఎంత అంటే, ఎంత టైం పట్టింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి, 2π/3 డిస్టెన్స్ విత్ π radian per second. టైం ఎంత అవుతుంది, థీటా బై యాంగులర్ వెలాసిటీ. సో 2π/3 డివైడెడ్ బై π ఎంత, 2/3 seconds. సో మనకి టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమో √3r, టోటల్ టైం ఎంత 2/3. సో 3√3/2 ఒమేగా అంటే π/r, సారీ r వస్తుంది, r క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 3√3 వస్తుంది అనమాట బై 2 ఇస్ ద ఏంటి మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీ.
question. A child of mass 5 kg is going round a merry-go-round that makes one rotation 3.44 seconds. The radius of merry-go-round anta? So merry-go-round is 2 meters. Find the centrifugal force acting. Centrifugal force ante mass into acceleration. Acceleration ante v square by r. V square by r or r omega square. So m తెలుసు, r తెలుసు, 2 meters. Omega ఎలా తెలుస్తుంది? Make one rotation అన్న 2 pi radian per in 3.14 అంటే pi అనుకుందాం సపోజ్. ఓకే, 3.1 pi seconds. సో 2 radian per second అనేది ఒమేగా. సో మాస్ అనేది 5 kg, ఇది 2 meters, అది 2 square, 2 radian per second whole square. సో ఏమవుతుంది? 4 10 into 4, సో 14 newtons అన్నమాట. సెంట్రిపిటల్ యాక్సిలరేషన్ అనేది, సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అనేది 40 meters, 40 newtons, సారీ. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఏ పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్, particle is moving with constant speed in a circular path. When a particle turns by an angle 90 degrees, so particle అనేది circular path లో మూవ్ అవుతుంది. The particle turns by an angle of 90 degrees. So particle అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా turns by an angle of 90 degrees. The ratio of instantaneous velocity to average velocity is pi is to x root 2 అన్నారు. సో x అంటే ఎంత? సో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే అక్కడ ఉండేది సమ్ వెలాసిటీ v తో వెళ్తుంది, ఇక్కడేమో v ఉంది. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ టు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అన్నారు కదా. సో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ టు యావరేజ్ వెలాసిటీ. సో ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే v అంటే r ఒమేగా, అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర v ఉంటుంది. యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇది r రేడియస్ అయితే r పై తగిలిస్తే r రూట్ 2. ఎంత టైం తీసుకుంటుంది r రూట్ 2 కవర్ చేయడానికి? టైం ఈక్వల్ టు థీటా డివైడెడ్ బై ఒమేగా. థీటా ఎంత? 2 థీటా పై బై 2 ఒమేగా. సో r రూట్ 2 డివైడెడ్ బై 2 ఒమేగా, అంతే కదా. సో ఇది మనకి 2 రూట్ 2 పై ఒమేగా r అని వస్తుంది. ఒమేగా r అంటే VA. సో 2 రూట్ 2 పై డివైడెడ్ బై V. సో ద రేషియో ఏమన్నాడు వాడు? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ V ఈస్ టు 2 రూట్ 2 V బై పై. ఎంత రేషియో? పైతో మల్టిప్లై చేస్తే 2 రూట్ 2. సో ఆన్సర్ మనకు కావాల్సింది x ఎంత అని అడిగాడు. సో ఇట్స్ 2 మాట వాల్యూ. సో ఓకే, సో హియర్ కంప్లీట్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అని చేసాం, ఒక 7-8 ప్రాబ్లమ్స్. సో మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ చేసా. అండ్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ రోడ్స్ అనేది మ్యాక్సిమం జేఈ మెయిన్స్ లో నెక్స్ట్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ టాపిక్ లో కవర్ చేద్దాం. రొటేషనల్ మోషన్ వచ్చినప్పుడు కవర్ చేద్దాం. సో థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ద సెషన్.